Applause Entertainment and Neelam Studios இணைந்து வழங்குற ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பு பைசன். வெல், அதை பற்றி நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சிருப்பீங்க, நிறைய பாடல்கள் வெளில வந்துச்சு, அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் அந்த டீமோட இப்போ நான் இருக்கேன். எனக்கு இவங்க கிட்ட ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி சொல்ல வேண்டியது ஒரே விஷயம் தான். எல்லாம் குட்டி பசங்களா அவ்வளோ க்யூட்டாக, பார்க்குறதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக, டேலண்டடாக இருக்கீங்க. ஏன் எப்போவுமே சீரியஸாகவே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட இன்டர்வியூவில்? ஃபர்ஸ்ட் let me start off with my darling baby Dhruv. Hi Dhruv, how are you? Good, how are you? I'm very, very good. Dhruv, yeah, of course he is our darling baby. And ஒரு hi சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் எல்லாருக்கிட்ட. அப்புறமா then we have hi Rajisha. Hi darling baby. I'm good, how are you? I'm good, how are you? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்களை ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ல அயர்ன் பண்ண ட்ரெஸ்ல பாக்க எல்லா படத்துலயும் ஒரு கசங்கின துணி எங்கயாவது கீழே போட்ட துணி எடுத்துட்டு வந்து போட்டு தான் அவங்க வந்து I know. ஆமா, பட் இந்த இன்டர்வியூல நீங்க ரொம்ப அழகா. ஃபர்ஸ்ட் நான் அதை சொல்லிடுறேன். Okay. Thank you so much. You're also looking so pretty. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Thank you. அப்புறம் we have Anupama. Hi Anu. Hi Didi baby. Oh, thank you. And வந்துட்டு எல்லா மொழிகள்லயும் பேசி நடிக்கக்கூடிய இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு நடிகை தான் நம்மளுடைய அனுபமா. That's such a beautiful thing தெரியுமா அனு about you. That's so sweet. Yes, like it's you make it look very easy, but then it's not. It's something I really wanted to appreciate you about, but எனக்கு அதுக்கான வாய்ப்பே கிடைக்கல. So first எடுத்தோன்னே அதை சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. Thank you so much. Thank you. And of course நம்ம வந்துட்டு ஆக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, பட் முக்கியமானவங்க யார்? எப்பவுமே பணம் போடுறவங்க தான் ரொம்ப முக்கியம். எல்லாரும் ப்ளீஸ் டர்ன் டுவர்ட்ஸ் them. Hi, welcome அதிதிஜி. அவங்க தான் நீலம் ஸ்டுடியோஸ் வந்து நம்ம பா ரஞ்சித் அவர்களோட சேர்ந்து இணைந்து நடத்துகிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் பேசுறது, ஜஸ்ட் மண்டையாடிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர். அண்ட் of course Applause Entertainment or MD, we have Mr. Samir. Hello sir, vanakkam. Thank you so much for joining us. Thank you so much. So first we start off with the actors or with the producers? The actors. Always start with the actors. Always with the actors? Actors, what do you say? You look really pretty. We listen to the producer. Oh my goodness, idu unmayana state. Do they listen to you guys? I'll tell you later, Okay, after later. the camera's cut. Okay, so first let me ask Dhruv, why are you so serious, Dhruv, in all your interviews? Am I? Yeah. First smile. You know how many girls are waiting there to fall in love with their smile? My baby brother smile. So everybody, please see this. ஆச்சுடா. எனக்கு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கு. என்னம்மா? எனக்கு வந்து இந்த ஒரு பல்லு வந்து இட்ஸ் அ crooked tooth. Okay. ஸோ அதனால பிளான் பண்ணியெல்லாம் எனக்கு சிரிக்க தெரியாது. நிறைய பேர் வந்து இன்விசிலைனும் பிரேசஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஸ்மைல் ரொம்ப அப்படியெல்லாம் பண்ணாதனால தான் இந்த சிரிப்புக்கு வந்து 20 கோடி நிலவுகளை எழுதி தரலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தங்க கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க? அப்படி சொல்லாதீங்க. என் பல்லு கூட பாருங்க, ஒவ்வொன்றும் ஒன்று அண்டார்டிகாவில் இருக்கும், ஒன்று ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கும். அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படவே கூடாது. பல்லு முக்கியம் கிடையாது, அதுலேருந்து வர வார்த்தைகள் தான், சொல்லு தான் முக்கியம், பல்லு இல்லை. ஓகே, அதனால் அதை விட்டுடுங்க. இந்த பக்கம் நான் பேசிட்டு வரேன். ஓகே, அவங்க குழந்தை ரொம்ப கான்ஷியஸ் ஆக வேணாம். வில் கம் டு அனு. ஹாய் அனு. Hi. ஸோ நம்ம வந்துட்டு மாரி செல்வராஜ் அவர்கள் பற்றி தான், உங்கள் டிரெக்டர் பற்றி தான் ஃபர்ஸ்ட் பேசி ஆகணும். பிகாஸ் he's a task master இல்லையா? அண்ட் ரிஜிஷாக்கு வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் Very experienced with Mari sir. Yes. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம், how is it? Okay. Again, for the 100th time I'm saying, like I've been a fan of Mari sir's films. And பரியரன் பெருமாள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம், and அதை நான் மிஸ் பண்ண படம். ஸோ அதனால ரொம்ப ஐ எம் வெரி வெரி சேட் அபவுட் இட். ஹர்ட்ஸ் ரியலி பேட். பட் என்ன பண்றது? ஓகே ஃபைன், ஐ வாஸ் டெஸ்டின்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் பைசன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ டேக் இட் நவ். ஸோ அப்போலேருந்து எனக்கு மாரி சார் பிடிக்கும். ஆஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கர் அவங்க ரொம்ப யுனிக்கான ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர். ஸோ எவ்ரி டைம் அவங்களோட எந்த படமானாலும், இப்போ கர்ணன் எவ்ரி திங், from the posters to the song to the film to the trailer to the teaser, it's like ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஃப்ளேவரே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எஸ்தெட்டிக் சென்ஸ். இப்போ வாழை பார்த்தாலும் சரி, அது அந்த படத்துலையும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு 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 ஆனஸ்டி இருக்கும், அதில் ஒரு ரா ரூட்டடாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிரெக்டர். ஸோ அப்போ எனக்கு ரொம்ப சேடாக இருந்துச்சு. நான் லக்கிலி ஹி கால் மீ ஃபார் பைசன், அண்ட் பிகாஸ் ஹி இஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபில்ம் மேக்கர். ஆக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அவங்க ஒரு very good actor. He's a very good actor. So he's a good dancer as well. He's a good dancer, great writer,
He can also sing well. Okay. Great at sports. Lyrics. Great. Yes. The lyrics of the Lyricist. music மாறி is- சார் என்ன மாறி மாறி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களை பத்தி. Yeah, and he's even a good cinematographer. Yeah. So புது நியூஸ் சார் கப்தியா. And a good editor also. So yeah, he's Definitely. good. Yes, He's good in everything. அப்ப யாருமே தேவையில்ல அவர் படம் இருக்க அவரே தனியா எடுத்துட்டு வந்துருவாரு நினைக்கிறேன். So அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போதுனா லைக் obviously he knows everything about everything. ஸோ ஒரு ஆக்டரா நமக்கு ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஆனா அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி இஃப் வி கேன் கிராக் த ரைட் பாத் அது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அதை கிராக் பண்ணி உள்ள போய் அவங்களுக்கு சரண்டர் ஆயிட்டேன்னா there's nothing beyond that. So it's like for every actor இல்லைன்னா even for Nivas, music director Nivas, for anyone new, I think a director like Mari sir can actually break you and make you as an actor. Yeah. That's so nice. And அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை அந்த surrender. So what do you think, Dhruv? Have you surrendered to him? Are you like அப்படி சொல்வீங்களா உங்களை பத்தி இல்லைன்னா no, I take a bit of myself into that? I'll answer that question. Yes, yeah. yes, he has surrendered himself. Yes. Please, what do you think? Do you because you know உங்களுக்கு வந்துட்டு of course நீங்க வந்து உங்களுக்கு இது ஒரு third film, but then this is a very different kind of a film, so we can call it, you know, like a debut film கூட சொல்லலாம், because too much of unlearning கூட இருந்ததா இதுல உங்களுக்கு? ஆமாம், அது நான் அன்லேர்னிங்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், வெறும் லேர்னிங் தான் ஆக்சுவலாக அது சொல்லலாம். உங்களோட கேள்வி இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்களேன், நான் இன்னும் கொஞ்சம். So what I'm saying is அவங்க சொன்னாங்க சரண்டர் பண்ணணும் ஃபுல்லா மாரி செல்வராஜ் சார். Were you ready for that? Day only were you ready for that? எஸ், நான் ரெடியாக தான் இருந்தேன். அண்ட் அதுக்கான வேலை நிறைய பார்க்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வந்து அவரோட படத்தில் இருக்கிற கதாபாத்திரத்தோட ரொம்ப வேறையாக இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ளே இயல்பாக செட் ஆகிறதுக்கு நிறைய பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. நிறைய டைம் அங்கே திருநெல்வேலியில் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அந்த ஊர் மக்களோட, அங்கே இருக்கிற பசங்களோட கபடியெல்லாம் விளையாடி அவங்களோட கதைகள்லாம் கேட்டு. இப்போ என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா, ஒவ்வொரு ப்ரொமோஷன்லேயும் நான் இதை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது என்னால் அது சரியாக ஒரு சென்டென்ஸில் ஆர்டிகுலேட் பண்ண முடியலன்றதுனால அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது. ஆனாலும் ஒரு சினிமா தாண்டி, ஒரு இயக்குனராக அவர் எனக்காக பண்ணதை தாண்டி, ஒரு மனிதனாக எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, வாழ்க்கை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் பற்றியும். ஸோ அதை தான் இந்த படத்தோட ஒரு பெரிய டேக்அவேயாக நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா சினிமா ஷூட்ன்றது வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் ஆயிடுச்சு, ஆனால் அதுக்கான காலம் வந்து ரொம்ப பெருசு. நாங்கள் திருநெல்வேலியில் இருந்தது ப்ரெப் பண்ணுற டைம் உங்களுக்கு ப்ரெப் பண்ண டைம். அண்ட் ப்ரெப்பெல்லாம் தாண்டி சில நாட்கள் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் அந்த வயலில் இருந்துட்டு அங்கே இருக்கிற ஆடு மாடெல்லாம் பழகி, அங்கே 5-6 அண்ணன் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோடலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு தென்னை மரத்துக்கு கீழே உட்காந்து கதை பேசி. ஸோ சினிமா தாண்டி வேற ஒரு மேஜிக் என் வாழ்க்கையில் நடந்ததா நான் உணர்றேன். சினிமா தாண்டி வேற ஒரு மேஜிக் இப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்ததுன்னு நீங்கள் சொன்னனால நான் இதை கேட்குறேன். நீங்கள் இவ்வளோ நாள் யூ வுட் ஹவ் லிவ்ட் அ வெரி நைஸ் லைஃப் இல்லையா? அதில் ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நீங்கள் உங்களோட ஃபேர் ஷேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதை தாண்டிட்டு பட் இங்கே இருந்து டோட்டல் கான்ட்ராஸ்டான ஒரு லைஃப் தான் நீங்கள் போய் யூ ஹேட் டு get a hang of it, நீங்கள் அங்கே போய் வாழணும். வாட் வாஸ் ஒன் கிரேட்டஸ்ட் லைஃப் லெசன்? நான் வந்து இது எனக்கு தெரியவே தெரியாது, அப்போ போனப்போ தான் எனக்கு அப்படி எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஏதாவது சிம்பிளான ஒரு விஷயமா கூட யோசிச்சு சொல்லுங்க. இப்போ நீங்கள் கேட்கும் போது, நான் திருநெல்வேலியில் இருக்கும்போது நான் சென்னை வீட்டில் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடத்துல நான் இருக்கேன்ல, ஆனால் நான் அங்கே இருக்கும்போது இன்னும் சந்தோஷமாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன்னு நான் நம்புகிறேன். லக்ஸரியும் கம்ஃபர்ட் எல்லாம் தாண்டி தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி நைஸ் பிளேஸ். ஒன் வித் நேச்சர், ரொம்ப அழகான ஒரு இடம், அழகான மக்கள். ஸோ இந்த வாழ்க்கை ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த வாழ்க்கையோட பெட்டர் எல்லாம் கிடையாது. அங்கே ஒரு வேற மாதிரி ஒரு சுதந்திரமும். பெட்டர் சொல்றது இல்ல, பேட் அப்படி சொல்லல, கான்ட்ராஸ்ட் தானே. ஆனா கான்ட்ராஸ்ட், சரி, ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் ஒரு சிமிலாரிட்டினா என்ன சொல்றீங்க? கான்ட்ராஸ்ட்னு சொல்லணும்னா அங்கே வெயில் வந்து வேற மாதிரி அடிக்கும் ஆக்சுவலாக, சென்னை மாதிரி இல்லை. இல்லை, ஆனால் இது சிரிப்பாங்க. உண்மையாகவே உலகத்தில் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் வெயில். கரெக்டு தான் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஆமாம், அதே மாதிரி குளிரும் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும், மழையும் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து நீங்கள் கான்ட்ராஸ்டிங்கான விஷயங்களாக சொல்லலாம். சிமிலர்னு கேட்டிங்கன்னா சிமிலர். Do you want to take time and think about it?
Yeah. Okay, think Thank about you it. so much. Yes, darling, no problem. I'll go to Rajisha. Yes. நீங்க வந்துட்டு தென்னகமே கிடையாது, மேலே வடக்குல இருந்து வந்திருக்காங்க மேடம். அவங்கள பற்றி கேட்கும்போது தான் சொல்கிறாங்க, நான் வடக்குல இருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. என்ன மேடம் வடக்குல இருந்து வந்திருக்கீங்களா? இங்கே எங்களோட ஊர்லேயே இருந்த மாதிரி இல்லை, உங்களை படத்தில் பார்க்கும்போது அப்படி இல்லை இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான கான்ட்ராஸ்ட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மாரி சரோட நீங்கள் கர்ணனில் you've given some brilliant performance அதில். அண்ட் டு நோ தட் நீங்கள் வந்து டெல்லியில் இருந்தீங்களா? எங்கே இருந்தீங்க? காலேஜ் டெல்லியில் இருந்தேன், என் அப்பா ஆர்மியில் இருந்தோம். ஸோ அதனால ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருந்தேன். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. உங்கள் அப்பாவுக்கு சொன்னேன் தேங்க்யூ ஃபார் த சர்வீஸ். நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ அப்பா ஆர்மியில் இருந்தனால ஐ வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் 7 schools. நான் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டு, அதனால ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகல. பட் இட் வாஸ் பிகாஸ் அப்பா ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ அதனால லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ், ஸோ ஐ குட் ஸ்பீக். யா, ஆனால் டெல்லியில் காலேஜ் தான். ஓகே. ஸோ நான் டெல்லி ஏன் கேட்டேன்னா, நீங்கள் டெல்லியிலேருந்து இங்கே வந்துட்டு அதுவும் ஒரு நீங்கள் அந்த கர்ணன்லலாம் வந்து ஒரு திருநெல்வேலி பாஷை தான் பேசியிருப்பீங்க கரெக்டாக? சென்னையில் தமிழ் பேசுகிற எங்களுக்கே சம்டைம்ஸ் அந்த படம் வந்து கொஞ்சம் சப்டைட்டில்ஸ் போட்டால் நல்லா இருக்குமே அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் எங்களுக்கு புரியாது. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ ஹவு கான்ட்ராஸ்ட் வாஸ் இட் ஃபார் யூ அண்ட் ஹவு டிட் யூ கோப் அப் வித் இட்? கர்ணனில் வரும்போது எனக்கு தமிழில் ஒரு வார்த்தை கூட சுத்தமாக தெரியல. எனக்கு அங்கே இருந்து அங்கே இருக்கிற ஊர் மக்கள், மாரி சரோட டீம் தான் எனக்கு வாட் எவர் தமிழ் ஹவ் லேர்ன்ட், தே ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ ஹவ் டாட் மீ. அதுக்கப்புறம் நான் இனிஷியலி கற்றுக்கிற தமிழே திருநெல்வேலி தமிழ் தான். ஃபர்ஸ்ட் தமிழே அங்கேருந்து வந்துட்டீங்க. ஓகே. ஸோ அந்த ஊர், அந்த அங்கே ஊரில் இருக்கிற மக்கள், இந்த land, no, I'm very connected to that. I don't know, probably because it was my first Tamil film, and so going back in Bison also, it was like revisiting my, I don't know, a home I had left behind or something. So இவங்க அனு த்ரு வாங்க நான் கூட்டி போறேன் இந்த அண்ணாச்சி கடைக்கு அந்த மாதிரி. எஸ், அந்த மாதிரி அந்த எல்லா இன்டர்வியூல இது சொல்லணும், எல்லா இன்டர்வியூல. ஆனா இதுல கண்டிப்பா சொல்லணும். என்ன சொல்லணும், என்ன பண்ணாங்க அந்த மாதிரி. ரொம்ப பண்ணாத, நீயும் நடிக்க தானே, ஒரு படத்துக்கு தானே வந்த, என்னமோ இங்க பிறந்து வளர்ந்த மாதிரி பண்ணாத அப்படின்னு நமக்கு தோணல. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இல்ல, அந்த மாதிரி தோணவே இல்ல. அதுக்கு கேப்பே கொடுக்கல. எல்லாம் ஃபாஸ்டா நடந்துருச்சு. அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணாங்க. அதை விட நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்க பார்த்து லைக் எல்லாம் ஓகே ஃபைன். அத பத்தி எதுவும் இல்ல, நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க. செட்டில் வரும்போது மேடம்க்கு அவ்வளோ டென்ஷன், என்ன கிடகிடான்னு ஷிவர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட கேளுங்க, அவங்களுக்கு கால் பண்ணிட்டு ஐயோ she was like panicking on the first day when we came for the photo shoot. கிடகிடான்னு she was shivering, and I was like, and she's also a Malayali bond or whatever, and then whatever வேற bond சொல்லிட்டு whatever all of that I'm saying. புரிஞ்சிச்சு மேடம். And த்ருவுக்கும் கொஞ்சம் டென்ஷன் இருந்துச்சு because he's take இல்ல. ஆனா நீங்க மாரி சரோட இருங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நீங்க மாரி சரோட கர்ணன்ல ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் விட நான் பிராக்டிஸ்ல நீங்க வரதுக்கு முன்னாடியே நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். Yeah, exactly. But the thing is, you're shouldering such a huge film, and the entire film is around him, and Ivlo physically, and he's already given 1.5 years of his life for the film. So மொத்தத்துல அந்த மாதிரி அப்ப நான் என்ன, okay, I have come from Mari Selvaraj school, shooting experience. அப்படி இல்ல, அது எனக்கு நல்லா இருக்கு, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும். Oh yeah, they were like, how was it in Karnan? So நான் சொன்னேன், இருங்க நான் சொல்றேன் மேடம். Yes, I trust Dhruv on this. நம்ம வந்து ரஜிஷா மேடம் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து என்ன கர்ணன்ல எப்படி இருந்துச்சு, மாரி சார் வந்து இல்ல கேட்காம அவங்க வந்து ஐயோ கேட்டேடா அந்த குழந்தை முகத்தை பாரு, போய் சொல்றாங்க இந்த பையன். இருங்க You are believing your baby. கேட்காம I love Rajisha, she's my favorite, but in this I would like to hear that narration. நம்ம கேட்கவே இல்ல. அவங்க வந்து குழந்தைங்க வாங்க உட்காருங்க, உங்களுக்கு நான் ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறேன். மாரி சார் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு டைரக்டர், நீங்க இப்படி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா, நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே நல்லபடியா நம்ம ஒரு நடக்கும். டீமா இருங்க உங்களுக்கு டைம் தரேன். நீங்க சொல்லுங்க. நான் வந்து இந்த விஷயத்துல உங்களோட சீனியர். நான் ஏற்கனவே ஒரு படம் வர்க் பண்ணிருக்கேன். சோ எனக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கு. மாரி சார் இப்படி, மாரி சார் அப்படி, நாங்க ரொம்ப க்ளோஸ். அவரோட ப்ராசஸ் ஃபுல்லா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் நடிப்பேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என் கூட இருங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். வாட்ஸ்அப்ல குரூப் போடுவோம், அதுல கேட்டுக்கோங்க. ஆனா 2 நாள்ல செட்ல அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அழுதாங்க, அழுதுட்டு இருந்தாங்க டென்ஷன்ல. See, you second the story. Yeah, I second the story. I have an addition to that. He's adding biryani masala to the story. Let her also add some salt to it, please. First day of the shoot, me and Rajisha, one scene. Why you are saying all the bad stories? Share some good stories. We will give you chance. I'm very fair, okay? I'm very fair. I'll give everybody chance. Already I'm kidagada. Like she said, I'm kidagada. I'm constantly kidagada.
So first day there's one scene between me and Rajisha. Okay, and Dhruv is also there. He's doing his part. All of this is happening. It's actually barely anything for both of us to do. But we couldn't even do that properly. We were so nervous. I'm already nervous, but Rajisha is there. No, she's going to support me. I'm waiting for her support. She's doing retakes. I'm also doing retakes. Again, she's doing retakes. At one point, I turn around because I'm so anxious. I wanted some relief. I looked at Rajisha. Why are we saying this in front of the And producer? she's standing and crying. The only confidence, the only energy I had. is நான் வேற அன்னைக்கு crying. காலையில I செட்டுக்கு was வரும்போது like, இவ சரி, பார்க்கவே இல்லை, கொஞ்சம் தெரிய கூட பயமா கூடாது, இருக்கு. என்ன ஆயிடுச்சு? இருந்தாலும் ரஜிஷா இருக்காங்க, சோ நம்ம போயிட்டு செட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே ரஜிஷாவை பாத்துருவோம், அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் பாத்துப்பாங்க. போய் பார்த்தா உட்கார்ந்த ஷாக்ல ஐயோ ரஜிஷாவே அழுறாங்கன்னா situation You know you tell. எவ்வளவு அதாவது அந்த அழுகை எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? ரொம்ப அழுததுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன சிரிப்போட ஐயோ பரவாயில்ல அப்படின்னு அழுவோம்ல. ஆமா ஏதோ ஒரு பெரிய விவேக் சொல்ல என்ன அது வழி வேற டிபார்ட்மென்ட். ஆமா. இது ஓகே ஐ ஓகே அந்த மாதிரி. அந்த மாதிரி. ஓகே இப்போ நீங்க சொல்லலாம். இப்ப Rajisha. ஆமா இப்போ நீங்க பேச கூடாது. Thank you, சரியா? madam. Yes. இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ வந்து Okay, sure. See, Edula, she was very tense, so I went to her room, and then later on that day when we were all sitting sometime, I just said ki listen, this was my experience in Karan, இப்படி தான் sir ஏய் நீ எப்படி சொன்னேன்னு சொல்லு. இந்த மாதிரி லிசன் அந்த மாதிரிலாம் நீ சொல்ல. லிசன் நான் சொல்றேன். he's சும்மா saying அனுப்புமா இல்ல உண்மைதானே? கொஞ்சம் yes, believable I second that, I இது second பாருங்க ரெண்டு 2 words against 1. I remember I was in Kidikada You position. understand, No, understand. like Oh like this you were. This is my Okay. Kidikada. listen, when I came Ah, to like Karan, that. I did that. first day of Karan, I was a little, You can't shush the hero of the film. You can't shush him. Okay. Yes, go ahead. I ma'am. can have Yes, that ma'am, you very- can. Please go ahead. no, because of that. Of course you can. That's what we're saying. Of course you can. No, அந்த bond ஆயிடுச்சு. அவங்களால அவங்க நீங்க தான் இப்போ கிடுகிடான்னு நீங்க தான் இருக்கீங்க. Give me 2 seconds. அந்த பைசன் ஹார்ன்ஸ் உங்க தலை பின்னாடி பாக்கும்போது எனக்கு நிறைய இல்லங்க எனக்கு நிறைய இடத்துல இவங்க தான் உண்மையான பைசன்னு தோணும். actually. அவங்க பண்ற வேலை சேட்டை எல்லாம் பார்த்தா சரி, இப்ப பாருங்களேன் அந்த do you see the horns? கேமரா அது மட்டும் புடிங்களா ஒரு ஆக்சஸ் புடிங்களா. Actually, can you see? These two look like horns only. No, I'm not saying No, that. this The behind one her head. posters. Actually, no, she looks. You're trying to zoom the camera also on the whole catch. Okay, now you're எடுத்துட்டீங்களா அதை? please speak for yourself. Edula, I was just telling them இப்படி தான். Currently, initially I was also எப்படி very tense. சொன்னீங்கன்னு சொல்லுங்க. சரி Give me இருங்க 1 பாருங்க second. பாப்பா. அப்படி tension and all. I said it with bit of confidence. எதுக்கு tension? நான் இருக்கு. நீ ஏன் பயப்படுற? Sir is very sweet. You know, don't worry at all. He'll just be like this, by like this. And then when I came to shoot, when the shoot started, there is this pressure of performing. You it's very difficult, and suddenly I felt like I was obliged to give my best, Yeah. and I feel that all the time. Yeah. But இங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பொறுப்பு இருந்தது. Yeah, because she's coming, Resha, everything will be fine. I'm like, yeah, everything will be fine. I'm doing that also. But for some reason, we couldn't deliver. Crack that and on the first day. Yeah, it was like trying to get the cycle balance, and we were just not getting the balance. We were just I'll share that story. Gidikada. Yeah, and then I don't know, because of going for so many takes, I felt very overwhelmed. I felt bad that the producer's money is also being lost. Oh, now you have to mention that. I like it. Didi, I told you, no, she's a tough competition to you. She's done this really well before. See, on a very serious note, I'm a very director's artist. Okay. So the moment I see Mari sir's face changing, Not very and happy, him yeah. being unhappy, it kind of affected me because I felt like he had more hopes on me because he in the way that he knew that he had already worked with me. No, Yeah. he will be thinking, na, ki, Yeah, okay, yeah, she yeah. no, she should. So I was like, I could not meet his expectation, and that kind of hurt somewhere. அதனால தான் அந்த லைட்டா 2 tear drops வந்து இந்த பையன் அந்த tear drops கூட பார்க்கல. அது தொடச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஒரு ஃபேஸ் பார்த்தேன். அதனால So see, I can understand. அங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா, it's like you have these favorite teachers, right? Yeah. So once அவங்க திட்டினா கூட நமக்கு கஷ்டமா இருக்காது. நீ இப்போ அப்படி பண்ணிட்டா you feel so exactly bad. அவர் திட்டவே இல்ல. கரெக்ட். He didn't. திட்டவே இல்ல. It's just
Mari sir was not titifying. He just had disappointment in his face. Yeah, it's written all just clear disappointment. Like Yeah, that he disappointment titified made me, it. but he I didn't know. titify Rajisha. He titified me, but he didn't titify Rajisha. And I felt bad for her. Yeah. And then you started and crying. you know No, what? both of You us. guys have pressured her. கரெக்டா இருக்குமா அப்படி கேட்டு கேட்டு அப்படி நினைக்கவே இல்ல. I should think like that. Yeah, bad, so huh? ultimately the point is, regardless of how many Mari Selvaraj films you do, Do. each time you go to his set, it's a whole different experience. மாறி ஒரு experience Yeah, and I இருக்கும். feel like each time you do a film with him, it just makes you a Look at better the artist. sass. And I've a lot that I've taken away from this film also. And I'm very sure that Bison is a film that has made me a better actor. And I'm forever grateful to Marisa for that. That's so nice. Nice. I'm proud of you. And I'm so happy that I got such a wonderful producer. Yeah. Yeah. I like the plug. So let me go move on to the producers. So you have these bunch of talented actors and a director. And I sort of there were a handful of team உங்களுக்கு இருக்குது. So how was it working? You know, like what do you had in mind? First time you must have heard the story. You said okay to it. And what were like you were expecting? And இப்போ படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் after watching the movie, how much you the expectations-க்கு கிடைச்ச ஒரு ரிசல்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளவு சார் நீங்க அதை கம்பேர் பண்ணுவீங்க? Well, now actually listening to them talk now, so I'm a little startled because the movie I saw was very different. So these are very different people here. Well, started in a good way, right? In a very good way. Yeah, yeah. In a very see? good In a way. It very just good goes to show what brilliant actors they are. Yeah, Because the movie we've seen is totally different from all the tira and all of that stuff. Should we be worried God, about I'm that? really No, not at all. You got your payment check, right? Yeah. No, not yet. That Not yet. ஐயோ, now we'll change the narration. இத முன்னாடியே சொல்ல மாட்டீங்களா? Please ask me. I have to talk a little bit more about my producers, right? Yeah, we'll come to that. Yes. Go ahead. But actually, so we met with Ranjit like a couple of years back. Then Aditi came on board and we set out to make this movie. We'd obviously heard of Mari Selvaraj, everyone knows him, seen his movies, all of that. So yeah, we were like quite taken in with this story, what he thought he wanted to make. We of course had to read English translations of the script. Yeah. So you know, there's a lot lost in translation. And but still we got a fair enough gist of what he was going for. We thought it was a great story. There was a great cast being assembled. Everything was wonderful. Ranjit has done work. Mari has done work. So there's honestly all the boxes tick off. There's not so much to worry about in that sense. And then they set up. They went and did it. Aditi and her team have done an amazing job. You know, actually producing this film. All these stories that you all have, and I'm sure there are many more. We've heard all sorts of anecdotes from them while it was being made. I think a couple of months back, we came to Chennai to see the first cut, you know, as in Mari's cut. So we came to his office to see it. And honestly, whatever we had thought of this movie, whatever we had imagined of this movie, whatever we possibly, we'd heard the songs, we'd seen stuff, all of that. But, and you'll see it when you see it, is that it's quite, it's quite a leap of faith. It's quite it's an explosion actually. It's literally an explosion of a creative mind whose imagination is really running riot. And this character, Dhruv, as she said, that it's on his slender shoulders, which become pretty huge by the end of the movie. As he builds himself up. So it's a terrific picture, and we are really pleased the way it's turned out. This is our second Tamil movie. Yeah. And this is our first big one. First time we worked with somebody like Ranjit and Mari. So yeah, we are like all thumbs up, and we can't wait for this Diwali. Can't wait for this Diwali. Yes, you've had a successful run with your first Tamil movie also, so I'm sure this is going to continue with your second one as well. I hope so. And நீங்க வந்துட்டு ஒரு you've produced a lot of Hindi movies. Now that there's no boundaries for Indian films, like there's no regional boundaries have been blurring out. And see, for example, you Applause Entertainment, we've heard so much about you. We've heard you doing such brilliant films and series in Hindi, now that you're in Tamil and you're giving us very good content. So how do you feel about this whole blurring of the boundaries of the regional content? I think there's no, first of all, I don't like the word regional. So I've always had a problem. I'm a South Indian myself, so I've been in Bombay all my life, but I don't think there's anything like regional.
There are all languages and, you know. Yeah, different Um, languages, right? And the good thing that's happened actually in recent times is because of streaming, you know, it's broken down these boundaries. You know, originally we used to have a Hindi channel and a Malayalam channel and a Tamil channel, and if a Tamil movie releases and everyone is talking about it in Bombay, you've got to go and see it in that one theater. Then maybe Yeah. get a DVD. You know, like it was so difficult. It was difficult to- Now it's like, what's this movie? Where is it? It's on Netflix. You know, it's pretty as simple as that. So I think that's wonderful. The other thing is that the amount of international content that we are consuming, hopefully the world will consume our content, because it's also, you know, people are getting used to reading the subtitle and watching the content. You know, everyone's getting used to that. It's becoming now commonplace. Yeah. And I think that will allow us, like the whole world saw Narcos. Indians saw Narcos. Everyone raves about Narcos. We got no business doing that, right? We don't know anything about Mexico or Pablo Escobar or anything of the kind. But we love it. You know, everyone's talking about adolescents. They're talking about Squid Game. So in the same way, I think all of Indian content can travel. I suppose the only thing we got to do is we got to make it better. You know, we got to make it better and better. And I think the opportunity is there. It's here Do and you now. think it gets better the more rooted it is? I think it's always, that's the golden rule actually, that everyone keeps You talking believe by about, itself? can you make what? Can you make content that travels? There's no such thing as content that travels. It's always content that's deeply rooted and succeeds in its home market. And if it succeeds in its home market, sometimes, if you have good fortune, good destiny, all of those things as well, it travels. Sometimes. Yeah. Which is why even international content, only few things travel. We don't see every single piece of it. Yeah, absolutely true. And நீங்க சொன்ன மாதிரி the subtitles, it's a boon because, you know, even for us to watch an Hindi film, like being a proper South Indian, Hindi films பார்க்கும்போது, so many times there's something about that movie we loved so much. Like for example, an old Shahrukh Sir's movie. We find it so difficult because we don't understand, but still we want to watch because it is SRK, the king. And then we have some North Indian friend sitting beside us and hey, Nachi, what's happening? What's happening? Now we don't have that, and that consumption, you know, with no boundaries makes us so happy. And நீங்க சொன்ன மாதிரி all over the world. We have no business in the Mexican world, but then we are right in between, right in the middle of it. That's such a nice thing, and I think it's only going to strengthen the. I think it is. And I think we are also, because of the exposure we've had and because of all the stuff that we are doing, all these young actors who've come up, and you know, they've grown up in a different generation. You know, like when I was speaking to Mari, there was this very interesting thing he said. So like he said that when he was about 15 years old during Diwali, and this movie is coming during Diwali, it's an important part in his life, and he said that he never really liked Diwali because he could never buy crackers and yeah. and burn them, and so he used to go and spend the entire Diwali day in the movie theater watching movies back to back. So I was just trying to figure out that, okay, how old is Mari, and so when he was doing this, what was I doing, kind of thing. So 25 years ago, while he was doing this, I was making KBC. Right? So when you were talking about, you know, the contrast of lives and worlds and all of that, it is true. It is true. You know, that we are all such different people and yet we are all the same. And everyone has a story to tell, and there are such amazing stories to be told. Yeah. And what you need is to tell it with that purity, which I think is something he brings to this. That he does. This he thing, does you it know, very easily, I guess. You know, I mean, when you look at these people and you see the movie, they are like, they've gone like serious rustic on this one. Yeah, they're so far away from Tirunelveli, but yet so rooted to Tirunelveli. I think that's the craft of the captain of the ship, right? That's so nice. Mari sir, thank you.